Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will be discussing another very important poem from the alternative English syllabus from the book Harmony, that is Because I Could Not Stop for That by Emily Dickinson. So let's start the video. So before reading the poem, let us discuss about the poet Emily Dickinson. The poet is Emily Elizabeth Dickinson. She was born in 1830 and died in 1886. She is regarded as one of the finest American poets of the 19th century. Dickinson's poems are lyrical in nature, and the speaker in her poems is often identified in the first person I. So, Emily Dickinson was a very prominent poet of the 19th century who belonged to America. Okay, and in her poems we often find a lyrical tone. Okay, তাই এনেকে কবিতা বিলাক লিখিছিল যোনবিলাক কবিতা অকমান গীতৰ নিচিনাকে, okay, song like lyric type তেনেকুৱা কবিতা বিলাক লিখিছিলে। আৰু তেখেতৰ poem বিলাকৰ এটা important feature, important nature হ'ল she always used to write in first personত লিখিছিলে। তাৰ মানে whenever she begins her poem, she always begins it with the I. Okay, I di begin কৰিছিল as if she is talking to the reader লগত নিজে কথা পাতি আছে। Okay, which lends her poems the immediacy of a dialogue between two people, and that is why while reading her poem we often feel like that actually she is talking through the poem to us. Amar logot kotha pati ase, reader logot kotha pati ase teneke jen lage, and that is why she always used the first person in her poem. Her poems show her deep obsession with the mysterious predicament of life, and her mind is always preoccupied by its unfathomable nature, but her approach towards death is realistic, free from sentimentality. Okay, so in her poems most of her works actually deals with the predicament of life. Predicament means situations of life. Okay, how life is difficult, how she tackled or how people tackle their life in a different way. We always find such kind of tone in her poems. Okay, she also is very realistic about her death, about the death. Okay, she doesn't show sentimentality through her poem. Okay, poem to through the deathok tekhete অলপ বেলেগ ধৰণে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে। জেনেৰেলি মানুহবিলাকৰ কনসেপ্ট deathok লৈ কি থাকে, অলপ ফিয়াৰফুল, ভয় এটা থাকে নহয়নে? বাট ইমিলি ডিকিনছনৰ পয়েমত আপুনি সদায় কি দেখিবলৈ পাব যে she is beyond sentimentality. That means she doesn't have any emotion, doesn't have any fear for death. She accepts it as a natural phenomenon. এটা natural phenomenon হিচাপে কি কৰিছিল, deathটোক accept কৰিছিলে। Okay, like any other thing that happens to our life, she accepts that as it is. Okay, next, Dickinson published only 10 of her nearly 1800 poems during her lifetime, and one interesting fact about Emily Dickinson is that she wrote about 800 poems and only 10 of them were published during her lifetime. যেতিয়া তেখেত বাছি আছিলে মাত্ৰ out of that 800 only 10 poems এ তেখেতে পাবলিশ কৰিছিলে। After her death, her younger sister Lavinia discovered her rest of her work in the reclusive poet's bedroom. Emily Dickinson died on 15th May 1886 in Amherst. আৰু তেখেতৰ ডেথৰ পিছত, after her death, her younger sister, whose name was Lavinia, okay, she discovered her poems that are not yet published, that are hidden in her bedroom, and later she published it. তাৰ পিছতে তেখেতে কি কৰিলে, পাবলিশ কৰিলে। সো এমিলি ডিকিনছনৰ পয়েম বিলাক পাবলিশ হৈছিলে, most of only 10 পাবলিশ হৈছিলে ডিউৰিং her lifetime, আৰু বেছিভাগে after her death পাবলিশ হৈছিলে, and ডেথৰ পিছতহে তাই কি হৈ গৈছিলে, posthumously famous হৈছিলে। Clear? So that is all about the poet Emily Dickinson. So let's now read the poem. The poem begins, because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. So here she very beautifully described death, who has brought a beautiful carriage for her. Okay, and she begins the poem like, because I could not stop for that. I could not stop for that. Here I refers to the poet. Okay, and I di ki bujaise je moi imane life-or লগত বিজি আছিলোঁ, ইমানে লাইফক লৈ বিজি আছিলোঁ যে মই ডেথৰ বাবে ৰখিবৰ কাৰণে মোৰ টাইম নাই। বাট
হি কাইণ্ডলি ষ্টপড ফৰ মি, কিন্তু ডেথে মোৰ বাবে কি কৰিলে, ৰখি গ'ল, মৃত্যু মোৰ বাবে কি হ'ল, ৰখি গ'ল, মোক ল'ব কাৰণে আহিছে। আৰু কি লৈ আহিছে লগতে, হি হেড ব্ৰট আ কেৰিজ, কেৰিজ মিনছ ঘোঁৰা গাড়ী এটা লৈ আহিছে। হেল্ড বাট জাষ্ট আৱাৰ চেল্ভছ, বাছ আমাৰ কাৰণে সেই ঘোঁৰা গাড়ীটো কি কৰিছিলে, ডেথে কি কৰিলে, ৰখাই দিলে। আৰু তাতে কোন আছিলে, ডেথৰ বাহিৰেও আৰু এজন আছিলে, ডেট ইজ ইমৰ্টেলিটি। তো ইয়াতে ডেথক তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ কাইণ্ড হাৰ্টেড পৰ্ট্ৰে কৰিছে। অ'কে, ডেথটো কাইণ্ড হাৰ্টেড পৰ্ট্ৰেট কৰিছে, লাইক এ চুইটাৰ, যেনেকৈ বিয়া কৰাবৰ কাৰণে চুইটাৰ এজন আহে, চুইটাৰ মিনছ গ্ৰুম। অ'কে, গ্ৰুম যেনেকৈ বিয়া কৰাবৰ কাৰণে আহে ইন আ কেৰেজ, লাইক ডেট ইন এ চিমিলাৰ ফেশ্বন ডেথ অলছ' হেজ কাম টু টেক দ্য পয়েট, পয়েটক ল'ব আহিছে। এণ্ড হি ভেৰি কাইণ্ডলি ষ্টপড ফৰ দ্য পয়েট, পয়েটৰ কাৰণে ৰখি গৈছে। পয়েট ডিডণ্ট হেড দ্য টাইম টু ষ্টপ ফৰ ডেট, শ্বি ৱাজ ছ' অকুপাইড উইথ হাৰ লাইফ, শ্বি ৱাজ ছ' অকুপাইড উইথ হাৰ ডে টু ডে এক্টিভিটি that she forgot about death, but death stopped for her. And in that carriage, in that beautiful carriage, there is also another one present, and that is immortality. Immortality u tate asile deathor logot. Okay, then they started their journey towards eternity. Eternity ba deathor phale teoloke ki korile, journey to start korile. We slowly drove, ami lahe lahe ki korilo, agbari golu. He knew no haste, and the death was very calm. And he didn't have any, he was not in a hurry. He hastot nasile, haste mane ki hurry. Okay, দৌৰা দৌৰিত নাছিলে, সোনকালে কৰাটো বিচৰা নাছিলে। And I had put away my labor and my leisure too for his civility. And এই তাৰ যে কামনেছ কাইণ্ডনেছটো দেখা পায়, ময়ো মোৰ লেবাৰ, মোৰ কামখিনি মই পাহৰি গ'লোঁ, ময়ো মোৰ লেজাৰ মানে কি, ময়ো মোৰ ৰেষ্টটো পাহৰি গ'লোঁ। And I went with the death, মই ডেথৰ লগত আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। অ'কে, তো ইয়াতে কি বুজাইছে যে ডেথে খুব ধুনীয়াকৈ তাইৰ বাবে ৰখিছে, ৰখি তাইক লৈ খুব লাহে লাহে কি কৰিছে, তেওঁলোকে জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আৰু এই যে লাহে লাহে জাৰ্ণিটো, এইটো দেখা পাই পয়েটে এইটো ফিল কৰিছে যে ডেথৰ কোনো কি নাই, ৰাছ নাই, কোনো হাৰিডনেছ নাই। অ'কে, আৰু এই কাইণ্ডনেছটো দেখা পাই পয়েটে নিজৰ লেজাৰ, নিজৰ ৱৰ্ক এইখিনি কি কৰিছে, পাহৰি আহিছে, পিছফালে থৈ আহিছে। অ'কে, নেক্সট চাওঁ। অ'কে, নেক্সট ষ্টেঞ্জা। We passed the school where children strove, then they passed a school. তাৰপিছত তেওঁলোকে কি হ'ল, এটা স্কুলৰ আগেদি পাৰ হৈ গ'ল। And the poet could see some children were at play, খুব ধুনীয়াকৈ খেলি আছিলে। অ'কে, ষ্ট্ৰভ মিনছ ইয়াতে প্লে বুজাইছে বা ফাইট বুজাইছে, বাট ষ্ট্ৰাগল। বাচ্চাবিলাকে যেনেকৈ ৰিচেছৰ টাইমত, ডিউৰিং ৰিচেছ দে ইউজ টু প্লে, দে ইউজ টু run after one another, okay, with their classmates. So similarly, a lot of children, they were playing on the ground of the school. At recess means during the break time. In the ring, they have formed a ring, all the children, and they were all playing with each other. We passed the fields of a gazing grain, we passed the setting sun. Then after the school, they also passed the gazing grain, they passed a field. Okay, field, পথাৰ এখন ক্ৰছ কৰিলে, and that field is full of crops. Okay, and all the crops were gazing. Gazing means what? Now gazing grain means crops, and gazing means matured, and they were looking straight at the poet, as if they were looking straight at the poet and their companion, or the carriage in which they were moving towards death. Okay, তো সেই ডেথৰ ফালে, সেই তেওঁলোকৰ কেৰিজটোৰ ফালে চাই আছিলে, ৰ লাগি চোৱা, ষ্ট্ৰেইট চোৱাটো কি বুলি কৈছে, গেজিং বুলি কৈছে। We passed the setting sun, and then we passed the setting sun. Now there are three images here. One is the school, and school represents here childhood. Okay, that means before her that she also saw how she used to spend her childhood when she studied in a school. So his schoolor juntu environment hetue poeter childhood tuk bujaise. Then they also crossed a crop field. Aru crop field tot crops keta mature bujaise, aru ei maturity to e ki bujaise je poetor adulthood ok symbolize korise. Okay, when she become mature, then they also passed the setting sun. Now this setting sun actually shows us the end moment of life. End moment to bujaise. Okay, life or later part to bujaise when we are near or approaching death. Ami jetia death or usorot jai pao. So setting sun symbolizes what? Death. Okay, now
Next stanza, or rather he passed us. তো আমি setting sunক pass কৰিলো নে setting sun to আমাক cross কৰি গলে তো I cannot say. Okay, maybe setting sun কি জানি বা সূৰ্যটো ডুবি যোৱা সূৰ্যটো আমাক cross কৰি গল. He passed us. The dews drew quivering and chill, and as it was the setting sun reflects to the evening time, okay, later part of the afternoon, and as the sun was setting the environment become chilly, okay, chilly hoi gol, thanda hoi gol, there were dews, okay, dews poribo dhorile, near poribo dhorile, and she suddenly start to quiver means kopibo dhorile, okay, she felt cold, chill. For only gossamer my gown, my tippet only tulle. Aru jihetu tai ki pindhi asile, gossamer pindhi asile. Gossamer means a very delicate fabric cloth, okay, khub patol kapuredi bunua cloth eta. Okay, then my gown, my tippet, মোৰ গাউনটো আৰু মোৰ টিপেটটো লগতে টিউল মানে পৰ্দা এটা আছিলে, as if she was a bride. Okay, আৰু ইয়াতে এই যোনটো ড্ৰেছিংটো গজমেৰটো হোৱাইট কালাৰৰ যোনটো পাতল ফেব্ৰিকৰ যোনটো ড্ৰেছ আছিলে, তাৰ গাউনটো টিউলটো সেইটোৱে কি বুজাইছে, হাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইনটু আ স্পিৰিট বুজাইছে. অ'কে, দে কেনেকৈ মৰ্টেল বিঙৰ পৰা তাইৰ স্পিৰিটলৈকে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আছে, সেই ইমেজটো সেই ছবিটোক ইয়াতে দেখাইছে. অ'কে, ক্লিয়াৰ? তো তাই যিহেতু কাপোৰটো খুব পাতল আছিলে, ইট ৱাজ ভেৰি লাইট ফেব্ৰিক, অ'কে, এণ্ড দ্যাট ইজ ৱাই শ্বি কুড ফিল দ্য chilliness of the environment of the evening, okay, as it was dewy, dew porisile aru thanda lagisile tai. Okay, next stanza. Now we passed before a house that seemed a swelling of the ground. Now they passed a house, they came across a house on their way, and that house seemed a swelling of the ground. আৰু ঘৰটো দেখাত কেনেকুৱা আছিলে, it was a swelling of the ground, যেন গ্ৰাউণ্ডটো অকণমান উঠি গৈছে, অ'কে, অকণমান উঠা হৈ আছে, তেনেকুৱা এটা হাউচ, তেনেকুৱা এটা ঘৰ দেখা পালে. দ্য ৰুফ ৱাজ স্কেৰ্চলি ভিজিবল, আই কেন নট চি দ্য ৰুফ অফ দ্য হাউচ. ৰুফটো মই প্ৰপাৰলি দেখা পোৱা নাছিলোঁ, স্কেৰ্চলি মানে বহুত ৰেয়াৰলি, বহুত কমকৈ মই দেখা পাইছিলোঁ ঘৰৰ ৰুফটো. দ্য কৰ্নিছ ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড, আৰু যোনটো ঘৰৰ কৰ্নিছটো আছিলে, কৰ্নিছ মিনছ দ্য মল্ডিং ডিজাইন অফ আ হাউচ বা ৰুমৰ যোনটো কৰ্নাৰত ৱালৰ ওপৰত যোনটো মল্ডিঙৰ ডিজাইন থাকে, সেই ডিজাইনটো কৰ্নিছ বুলি কৈছে. আৰু এই কৰ্নিছটো জাষ্ট গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত আছিল, অকণমান ওলাই আছিলে. নাও হিয়াৰ দিছ হাউচ চিম্বলাইজেছ হাৰ গ্ৰেভ, এইটো গ্ৰেভক চিম্বলাইজ কৰিছে. অ'কে, তাৰমানে তাইৰ লাষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন, লাষ্ট এবৰ্ড, হোমটোক ডেছক্ৰাইব কৰিছে. যেন গ্ৰেভটো কেনেকুৱা হয়, যেনেকৈ মানুহ এটাক পুতি দিয়াৰ পিছত ৱেন দে আৰ বৰিড, হয়নে, সেই জাগাৰ পৰা অকণমান ওখ যেন লাগে ন, swelling যেন লাগে, exactly like that. Okay, so she saw that there is a house, and that house is actually her grave. Since then it is century and yet feels shorter than the day. So that day has passed many centuries ago. তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে বহুত দিন হৈ গৈছে, বহুত centuries হৈ গৈছে, yet মোক এনেকুৱা লাগিছে যেন as if it was a shorter than a day, এটা দিনতকেও short যেন লাগিছে. This journey towards her death, this journey towards her grave, it happened many centuries ago. কিন্তু মোৰ কেনেকুৱা ফিল হৈছে, মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈ গৈছে যেন এইটো একদিনতকেও কম সময় যেন লাগিছে. That reflects the eternity. Eternity, time to বুজাইছে. I first surmised the horses' heads were toward eternity. আৰু মই গেছ কৰিব পাৰিছোঁ যে এই হৰ্চৰ যোনটো হেড আছিলে, when I was traveling on that carriage, the horses' heads were moving towards the eternity. Eternityৰ ফালে গৈ আছিলে, eternityৰ ফালে মোক লৈ গৈ আছিলে. That means it was taking me towards afterlife. Okay, afterlife, after death, deathৰ পিছত যোনটো লাইফ, সেইটো লাইফলৈকে লৈ গৈ আছিলে. I can guess now, মই এতিয়া গেছ কৰিব পাৰিছোঁ. Okay, so here she very beautifully described how death has come to her, death কেনেকৈ আহিছে, and she personified death as a very kind-hearted, very calm persona, very calm sweeterer নিচিনা শ্ব' কৰিছে, ইয়াতে দেখুৱাইছে, who stopped for her, death তাইৰ বাবে ৰখি গৈছিলে, and she took her in her carriage towards her graveৰ ফালে লৈ গৈছিলে, and the grave here refers to as house বুলি ইয়াতে ৰেফাৰ কৰিছে. that is the last resting point, resting place of the poetor resting place. So that is all about the poem.
I hope you have understood it quite well. If you want more videos or alternative, I have already made a video on Ozymandias of Egypt. I will link it down in my description box, and there is another video on strange meeting. So you will also find it in the description box. So please go and check them out. So thank you for watching my video. Thank you.